Hi everyone, good morning. Welcome to our podcast and we just want to greet our viewers and listeners a happy new year. It's a fresh start for all of us. We believe that you guys had a great time this holiday season and we are all hopeful for an awesome 2021 and it's the time of the year when we write down our goals. And guys, I'm so excited for our first episode this year. Actually, ito pala yung unang episode natin. I just want to thank our guest for saying yes to share his knowledge and expertise in our podcast. And just to introduce him, he's a good friend of mine. He's a registered chemical engineer turned registered financial planner who advocates for financial literacy and proper financial planning. He is a multi-awarded financial advisor serving hundreds of clients, a leader growing a team of passionate advisors, and a speaking inspiring thousands of people, a speaker rather, inspiring thousands of people. He co-founded the Bright Millennial, one of the largest social media brands in the country, on the topic of personal finance with 300,000 followers. So maybe some of you guys, nakita nyo na rin yung mga contents nila and grabe, I'm a fan of this guy. And without further ado guys, let's welcome Mr. Garret Maralit. Hi bro, good morning. Hello, good morning, bro. Thank you so much for having me here. No, it's an honor, really, to be of value to you and to your audience. Sana may mapulot sila sa usapan natin this morning. No? Yes, definitely bro. I'm sure marami kang maitutulong sa mga viewers and listeners natin, especially now. I've seen kasi the transition of different organizations and even entrepreneurs bro, no, dahil nag-pandemic. Nakita natin na marami nag-adapt sa technology kaya naging online yung mga business transactions, etc. Mm. So, the reason why we ask you bro no mag-guest sa amin kasi as we start 2021, we believe na tuloy-tuloy na yung ano natin, kumbaga online businesses, yung mga work, maraming nag-work from home. So we can help entrepreneurs, sales professionals who are doing business sa mga different social media platforms. Pero kagaya ko kasi Mm. Gareth, when I started using social media to boost my business, parang ang hirap kasi hindi ko rin alam paano ba yung right strategy. Hindi ko din alam ano ba yung dapat kong gawin. So para akong hinahabol ko yung hangin. Sabi ko, paano ba talaga ito maging effective? Parang Mm. hindi yata tama yung ginagawa ko. So to our listeners and viewers, Mhm. I've attended a masterclass wherein si Gareth yung isa sa mga speakers namin. And today, interviewin natin siya. Ano ba yung mga secrets niya? At least yung mga techniques na ginagawa niya. So, first question, brother, no, I just want to ask, why do you think social media is important at this season? Okay. So, again, thank you for having me here, Carlo. No, sana makatulong yung pag-uusapan natin. With regards to insights on social media, siguro lang, parang i-relate ko lang din sa sinabi mo kanina. We are living in a weird time eh. Parang ganun. We're living in, sa tawag nga natin new normal, di ba? Sobrang Yeah. gas-gas na yan. But ngayon kasi, more than ever, we are leveraging on digital platforms. No? And moving forward, feeling ko ganun na talaga yung mangyayari. Siguro example na lang with us in the insurance industry. Before, Mm. ang industry natin face-to-face, diba? Face-to-face ang selling, tapos Yeah. ang marketing. Well, meron naman ng nagma-market online, pero hindi pa ganun ka full-blown. No? As opposed right now, permanent na yung online or remote selling. So, majority of the advisors would prefer to do that. Siyempre, for their safety, for the safety of their clients. Since online na siya, pwede mo na siyang gawin. From start to the end, pwedeng online na lang lahat eh. From marketing to the actual selling. So, very Yeah. important ang social media ngayon kasi yung mga tao, disclaimer lang po, no, hindi naman ako marketing expert or ang background ko is engineering, di ba? Mm-hmm. So, pero para sa akin kasi, if you want to market your products, your solutions, your services, diba? Doon ka pupunta kung nasaan yung audience mo. And right now, if your audience is in the Philippines or the Filipinos, no, Mm-hmm. yung 100 plus million Filipinos yan, majority niyan, nasa social media. Yeah. Diba? So if you want an di naman easy way, no? Pero if you want a simple way to get into their parang to get their attention tapos for free, no, you don't have to pay anything at least to start. Yeah. Social media is a very good avenue for that.
Yeah, I love what you mentioned, Garrett, no, about the new normal, especially sa ating nga mga advisors. Good news kasi ginawa ng permanent yung online selling, and I believe even entrepreneurs ngayon kasi even big companies, they are transitioning talaga na magkaroon ng FB page or this yung strategy kanila kasi nila, this is their way to connect to their audiences. Sabi mo nga, more than 100 million Correct. Filipinos are in Facebook. So, yeah, I believe na it will really be relevant sa atin, no, moving forward, na maging active sa social media. For those people, bro, na Oo. starting pa lang sa business or sa sales, tingin mo ba kailangan ba nila magkaroon ng social media manager para merong mag-guide sa kanila? Kasi ako rin at first, sabi ko, parang ang hirap naman yung ginagawa ni Garrett. Parang pag si Garrett yung nag-post, ang simple lang eh. Pero nung ako kasi, Mm. nahirapan din ako. Sabi ko, parang hindi engaging yung mga ginagawa ko. Do you think ba kailangan ba namin ng social media managers, or what are your advice for those who are starting? Okay, siguro ano lang, based on experience. So, nagsisimula ako, tsaka kami ni Ann, no, I don't take the credits naman for just myself. Yung Bright Millennial is parang ano yan eh, partnership namin ni Ann, parang baby namin in a way. Yan, no? No, so ako noon, kami nung dati, hindi naman kami nag-hire ng social media manager eh. Parang ang ginawa namin bro, inaral lang namin how to do it. Yeah. Okay, so if you have the time, if feeling mo talaga this could actually provide your breakthroughs, di ba? You need to invest Mm. some of those times, no? So you need to invest some of those effort din dito sa pag-aaral ng social media, kung paano ba talaga gagawin siya. So pag naaral mo na, dapat syempre ina-apply mo rin siya. And siguro tip for everyone starting, don't, ano eh, parang don't be impatient. Mm. Okay. Yeah. Parang yung iba kasi ang trip nila, pagka ginawa nila yan ngayon, dapat bukas may resulta na siya. It doesn't work like that eh. No, at least Yes. based on experience. So kami, nag-start kami, kwento ko lang ng konti yung history ni Bright Millennial. No? So Sure. ngayon, ano na ba ngayon? 2021 na ngayon. Diba? So si Bright Millennial nag-start yan August 2017. So Okay. magpo 4 years na siya, di ba? Pero yung first few months ni Bright Millennial was rough. Wala namang nangyayari. Diba? Mm. Yung followers niya, pakunti-kunti lang nalalagdag. Tapos ginawa rin namin syempre yung Bright Millennial for leads generation. So Okay. yung leads niya parang halos wala rin naman kami close, no? Pero ang mindset kasi namin ni Ann noon, sabi namin, sige, kahit wala pa tayong nakukuha followers or leads ngayon, at least napapractice tayo. At least nahahasa yung skills natin. At the same time, nakakapag-add tayo ng value sa audience natin kahit gaano pa yan kakonti. No? Kahit basta Yeah. may isa kang follower na feeling mo natutulungan mo, just keep going kasi eventually dadami rin yan eh. So ang Yeah. short answer, siguro no. No Okay. muna pag nag-start ka kasi syempre expense din yan eh. 'Di ba? Expense din yan. Or kahit nasabi mong investment yan, hindi mo naman alam agad eh kung may return ba yan agad sa'yo. So maybe in the future, maybe pagka lumalago-lago na, nag-expand ka na, tapos hindi mo na kayang i-handle, no? Gusto mo yung oras mo, mas better na i-utilize mo sa ibang bagay na mas kailangan ka, then that may be the time na pwede kang mag-outsource Yeah. ng social media manager para, di ba, medyo free naman yung oras. I agree, bro, with what you shared na kailangan talaga aralin natin siya. Kasi ako din, everything naman na ginagawa ko din, na-realize ko kapag mas lalo ko siyang ginagawa ng paulit-ulit, mas gumagaling din ako. So, I believe sa mga audiences natin, we just need to be patient, kagaya ng sinabi ni Garrett. And ngayon naman kasi maraming mga webinars or even sa YouTube, marami silang pwedeng pag-aralan. No? So, eventually naman, kapag lumago na yung business or kung ano yung work mo ngayon, you can hire na a social media manager kasi syempre, magastos din siya. So, at least kung meron ng results, baka by that time, pwede na kayo mag-hire. So, moving forward no sa discussion natin, Garrett, ano sa tingin mo yung mga dapat na i-post ng mga viewers or listeners? Kasi na-realize ko rin, Hmm. ako when I was starting din, hindi pala lahat dapat i-post eh. Merong mga engaging eh. Merong mga strategies or at least contents na mas maganda doon sila mag-focus or yun yung aralin nila. Ano ba yung mga tingin mo dapat i-post ng mga entrepreneurs or sales professionals like us? Okay. Siguro number one dito bro, your value should be value adding. Okay. Okay. Yung followers natin guys, in all honesty, wala naman yung pakialam kung sino tayo, wala naman yung pakialam kung ano tayo, what we represent, parang ganun.
Diba? Ang Okay. pakialam nila, lalo na sa simula pa lang to, sa pag magde-decide sila if they're going to follow you or not. What's Mhm. in it for me? And what's in it for me? Yun ang tanong nila. I think, yun ang tanong nila sa sarili nila if they're making the decision if I'm going to follow this page or not. Okay, kasi kung nakikita ko yung page na to, puro selling lang naman to, bebentahan lang ako nito, wala namang madudulot na maganda sa buhay ko. Why would I follow this page? Okay. Diba? So value adding post, I think, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, do not try to hard sell agad on the Mhm. onset, no, ng page mo. Mas maganda, you build up content muna, build up content that is value adding to your client. So yun yung pinaka base siguro, no? Yeah. Add so much value to your audience that asking for business would become easy later on kasi they trust you, and hindi naman sa pagmamanipulate, no, pero yung mga Filipinos kasi, di ba, maano tayo mahilig tayong magbalik ng tawag doon. Ang tawag doon, parang grateful tayo. Ano yung word para doon Tagalog? May ano tayo, basta, no, gusto Okay. nating Sige. i-return. Hindi ko Okay. naisip yung ano yung word. Gusto nating Yeah. i-return, di ba, yung value na ibigay sa atin. So, parang gusto rin natin tulungan yung business owner in case. So yun Yeah. number one. Number two siguro, we have to realize na ang dami ng information online. Diba? Kung kunwari may gusto akong i-research about it, hindi ako sa Facebook maghahanap. Maghahanap ako sa Google. Diba? Mhm. Information eh. Doon ako maghahanap. So bakit ako magpo-post ng something or ng information on Facebook kung kaya ko namang i-Google? So Okay. what you can do para mas maging engaging yung mga post. Kasi yung sa Google, very robotic yan eh. Kung information lang talaga bibigay sa'yo, straightforward. Ano yung Mhm. naiiba sa social media? You can infuse stories. Okay. Diba? You can infuse your stories, your own personal experience. That would make your insights unique. Okay, example sa personal finance. I Yeah. think lahat na ng concepts sa personal finance nasabi na. Diba? Agree. Emergency funds, insurance, investment. I think lahat yan nasabi na, wala nang bago. Siguro ang bago Yes. ngayon, yung mga bagong investments, Mm. like crypto, mga ganyan, mga bago yan. Pero yung basics of personal finance that you need to pay yourself, you need to save before you invest, mga ganyan, emergency funds, Mhm. luma na lahat yan eh. So that, what would make it interesting is you infuse it with your own personal stories, personal insights. Diba? That would make it unique kasi ikaw lang naka-experience nun. Kunwari, kwento mo, nagkaroon ka ng crisis sa buhay mo, wala kang emergency fund, that's unique to you. Diba? Ano yung Yeah. natutunan mo dun? Diba? Siguro sa mga business people na nakikinig sa atin, ganun din. Diba? Nung nag-start ka ng business, tapos let's say hindi masyado nag-work yung Mhm. business mo, what happened? Bakit hindi nag-work? And then ano yung mga natutunan mo? Or if you're selling a product, diba? Siyempre, dapat believer ka rin ng product mo. How did that product help you personally? Diba? Yung mga ganyang stories, Yeah. testimonials, very effective yan on social media. Kasi mahilig mga Filipino sa stories. Amazing, bro. Grabe, I'm learning a lot, no? Even though I've heard Garrett, guys, sa masterclass namin, para ako na-refresh eh. And siguro to echo what Garrett mentioned, no? We need to focus on the value that we can give. Kasi marami sa ating mga professionals right now, we want to sell agad eh sa mga target market natin. But you know what? If you focus sa value that you can give, darating kasi yung time na sila na mismo yung lalapit sa inyo, di ba? Whatever product you are marketing, as long as they saw the value na pwede nila makuha sa page natin or sa platform that we are using. And tama si Garrett, no? It's very important to infuse stories kasi dahil nga sa information age tayo, lahat nasa internet na talaga eh. Pero our personal stories, ito yung walang kagaya kasi each person, no, is unique, di ba? Bawat isa sa atin merong personal experiences and story. So, ayun guys, value adding contents and infuse personal stories and testimonials. And siguro, Garrett, ang iniisip ko naman ngayon para sa mga listeners natin, ano ba yung mga platforms na pwede nilang piliin? Kasi syempre kapag nagsisimula ka, medyo confused ka pa. Kailangan ba mag-YouTube agad ako or Facebook ba, Instagram? Meron din ngayon LinkedIn. Actually, I'm also trying to explore LinkedIn no recently lang kasi nandun din yung ibang mga professional. So, what are your thoughts about that, bro, on choosing the platform where you should start your business presence? Mm, mm. Sa'kin bro, it would depend on your niche. It would depend on your business. Kung hindi man business,
Okay. Depende rin yan sa target, depende rin yan sa content na gusto mong gawin. Like, Mhm. kanina naman nag-uusap tayo, you mentioned, ano ka, frustrated reporter ka. So, this kind of content, podcast, Yes. mga vlogs, ganyan, this would work for you kasi you like doing it, eh. Yeah. Diba? So, kung ganun yung content na gusto mo, then obviously, ang platform mo, Spotify, YouTube, Mhm. yan ang platform mo. Pero if kunwari ang gusto mo namang content, magaling kang gumawa ng images, yan, maganda Mhm. yung mga images mo, maybe Facebook Yeah. or Instagram. Kung mahilig ka naman magano lang, parang gusto mo lang ilabas yung mga ideas mo, yung mga thoughts mo ng mabilisan, di ba? Twitter naman yan. So depende sa content, that's one factor. And I mentioned kanina, depende rin sa target audience mo. No? So kung target audience naman, based lang on my based lang on my observations, kaya mga nababasa ko online, Okay. kapag medyo older, no, older yung market mo, mga siguro mga millennials, patanda na tayo, hindi ba matanong pa. Mga Tumatanda na tayo, millennials, bro. mga older millennials siguro, Gen X, Okay. or yung mga older pa, siguro Facebook, it's a more general platform, eh. Parang Mm. lahat nandiyan. Pero if you want to target a younger population, like mga Gen Zs, mas ano daw sila, mas active sila on Instagram. So, Okay. factor din yan. Tapos kung business naman din, depende rin sa niche mo. Kunwari, personal finance yung niche mo. Mhm. Hindi ko alam pero hindi pa ako nakita ng successful na advisor na parang na leverage niya or nagamit niya maayos yung Instagram. Kasi Mhm. feeling ko Instagram is more for niche like food, travel, yung mga Mhm. magagandang pictures. Yeah. Oo. Alam namang post mo sa Instagram yung mga quotes mo na about Oo nga. finance. Hindi ba? Parang hindi siya belong dun eh. No? Yeah. But okay lang din, di ba magkaroon ka rin ng presence dun. Ano pa ba? Kunwari TikTok. Yan na, Di ba? Yung TikTok. TikTok naman, ang galing. Ang galing ng TikTok eh. Kasi dati akala ko hindi siya pwedeng gawing finance eh. Pero may mga nakita ko ng mga Mhm. financial advisors, gumagawa sila ng mga short videos on finance tips. Diba? So I could be wrong din sa Instagram kasi sa TikTok akala ko dati hindi pwede eh. Pero pwede Oo. pala. So Abangan depende rin namin, yun eh bro, kung ah. paano mo gagawin. Baka next time nasa TikTok ka Ha? na rin, bro, ah. Abangan namin. Tingnan natin. Pero okay na muna ako sa Facebook. Sa So Facebook, yan. okay. And siguro is last na lang bro no, sa pagpili Sure. ng platform. I think, ano rin yan eh, depende rin sa time and effort na kaya mong exert. Di ba? Marami kasing tao, Yeah. gagawin nila, gusto nila, nandun sila sa lahat ng platforms. Mhm. Kasi, ano daw eh, the more chances of winning kasi dinano ka sa Okay. lahat eh. But, para sa akin, you're spreading yourself too thin eh. Lalo na if hindi naman talaga kaya Mhm. ng, pag hindi talaga pasok sa capacity mo or sa oras mo, sa effort Yeah. na kaya mo exert. Lalo na if this is just a means for you to market your product, hindi naman ito yung main line mo. Kunwari, advisor ka. Yeah. Siyempre, kailangan mo kumausap ng kliyente. Di ba? Hindi naman puro social media lang gagawin mo. So, baka pag gano'n, sobrang dami mong platform, so hindi mo naman nare-repurpose ng maayos yung content. Parang gawa ka ng gawa. Kada content, ibang content, ay kada platform, iba-ibang Mhm. content. Mauubos oras mo yan. No? Una-una, Mhm. mauubos oras mo. Pangalawa, since medyo, nga siya, medyo rush siguro yung trabaho mo kasi nga gusto mo lagyan lahat. Hindi siya Yeah. ganun kaganda. So, it may look parang it would reflect badly on you kasi mukhang mediocre yung work mo. So parang feeling nila yung work ethic mo mediocre din, 'di ba? Ganyan ang mga tao sa social media, aminin na natin medyo judgmental eh. Ha? So kung sa nakikita nila sa social mo, hindi ganoon kaganda, baka Okay. hindi na rin sila lumapit sa'yo kasi parang feeling nila ganoon ka rin magtrabaho. So kung ano muna yung kaya mo, you excel at this platform, tapos pag na-master mo na siya, baka pwede ka na mag-expand. Ganun. Ako Yeah. para sa akin ganun. Ganun siguro. Amazing, brother, no? Maganda yung sinabi mo about the niche, content, target audience, time and effort. Kasi sa experience ko rin, may mga pagkakataon kasi na yung effectivity natin nababawasan if we try to do a lot of things. Kasi ako rin before starting sa work, ang dami kong part-time jobs before eh. So I realized na syempre yung effort natin nahahati eh. Yung effectivity mo sa isang bagay na ginagawa mo, lumiliit din. So just to echo what Garret mentioned, maybe you can start muna sa isang platform and then eventually, if nakita mo na nag-grow na, di ba, marami ka ng engagements and marami ka ng nako-close na transactions because of that platform, maybe that's the time for you to try another one just to to leverage. So for example, si Garret ngayon,
okay na siya sa Facebook, then siguro he can allocate few minutes or few hours sa TikTok, 'di ba? At least may 1 minute lang siya na tips, 'di ba? So abangan natin. So, yeah, I agree no with what you mentioned, no. Start mo na sila sa few platforms na mas magiging effective sila, and sabi nga natin yung strength din, 'di ba? Mahalaga yan. So shout out na rin natin si Coach Val, 'di ba? Mga ano natin to, Correct. nagme-mentor sa atin, 'di ba, about the importance of strength. So if magaling ka sa video editing, so focus on YouTube. If you're good in Correct. graphics, 'di ba, Facebook ang i-focus mo. So yeah, thank you for that, Garrett, no. So siguro before we dive in sa last question ko, bro, meron lang ako naisip bigla na tanong eh. Pagka sa social media ba, for example sa Facebook, gaano ba kadalas dapat mag-post para masabi natin na maging effective yung engagement natin Oo. sa audiences? Sige, parang wala namang hard rule din dun, bro. Parang Okay. tatansyahin mo yung audience mo. Pero para sa akin, enough na yung siguro mga once or twice a day. Mhm. Daily ka magpo-post, no? Consistency ang labanan dito eh. Consistency. Like ako sa, share ko lang din sa page ko, yung bago kong page, yung personal page ko. Okay. Parang isang buwan akong hindi nag-post. Mhm. So, after kong mag-post ulit, bumaba talaga yung engagement niya. As opposed nung dati, nung nag-build ako ng momentum, kada post ko, ang dami kaagad engagement. So, very Mhm. important yan, guys. Yung consistency. Kasi bakit nila kayo i-follow kung paminsan-minsan ka lang naman nagpo-post, di ba? Parang, bakit? Wala naman pala itong matutulong sa akin. So, mas maganda sana consistent once or twice daily, no? And dati tinitingnan ko pa yung oras, yung day, yung time, kung kailan ako magpo-post. Ngayon kasi medyo iba na. Kasi dati tina-timing ko yan kung kailan feeling ko madalas or kung kailan naka-online yung mga tao. Ngayon kasi since work from home marami sa atin, parang all the time ka naman online. So ngayon parang hindi na siya ganun nagma-matter yung day and Yeah. trend. But if you want to know kung ano yung dating nag-work for us, at least for us, for our market no millennials. Dati nag-work sa amin pag lunchtime or evening ka magpo-post. Tapos yun lang. Kumbaga, hindi rin naman pwedeng sobrang dami kasi Mhm. nakakaumay naman din yun for your audience. So parang ang tip ko sa inyo, every time that you would post, ask yourself is, may impact ba itong ipopost ko? Diba? May value adding ba itong mapopost ko? It is something that I want to post because meron siyang purpose. Diba? You Yeah. don't post just for the sake of posting. Kumbaga, ang OA man nito, no bro, pero you post intentionally. Yeah. May intention ka dun sa post mo. Either you educate, you inspire, empower people, or you want to generate leads. Dapat merong purpose yan. Diba? Imagine mo, limited yung bala mo, tapos ang dami mong kalaban. Ganun yung gagawin mo. Titipirin mo siya. Yeah, I agree with what you said, no? Kasi maganda rin na may purpose talaga yung pinopost natin. Kasi minsan, marami sa ating mga users ng social media, nami-mislead tayo kasi feeling natin, kailangan ko ba i-post tong, sabihin na natin na mga bagay, personal stuff, or work-related. Pero minsan, di ba, parang nako-conscious din tayo na, wait lang, okay lang ba i-post pa to or hindi? Kasi nga, we want to have a purpose dapat. Kasi kung wala tayong purpose or wala tayong reason why we are posting, maybe baka masayang din yung paggamit natin ng social media. Kasi nga missional, dapat intentional like what you said. So to educate, inspire, and to empower people pa rin. Kasi it's a good avenue, it's a good tool, pero yun nga kapag nasobrahan naman tayo, pwede rin na hindi maging okay yung effect sa atin. Kasi marami rin tayong mga viewers and listeners, Garrett, no, na na-experience nila yung tinatawag natin na parang nade-depress sila because of comparison naman sa social media. So, Ah, especially sa mga millennials and Gen Zs, ito yung struggle. So guys, please take note dun sa tip ni Garrett. No? We need to have a purpose and we need to have an intention. Bakit ba tayo nagpo-post? And we need to be careful as well. So, before we wrap up, Garrett, ito yung last question ko din para sa mga viewers and listeners. Siguro what are the parameters or reminders na pwede mong i-share sa mga users natin para lang din at least guarded sila, and of course marami rin kasing mga naririnig tayo na nangyayari sa social media na hindi ganun ka okay or hindi talaga okay. So maybe we need to have a certain boundary, no? So what are your thoughts, bro, about it? okay. Ito medyo tricky to. Parang gagawa ka Mm. ng line between your business and your personal life. No? Okay. So, if ganun kang person, gusto mo magkahiwalay sila, you might want to create a business page, di ba?
Mm. business page ka, tapos yung personal profile mo, sin personal lang yan. Tapos lahat ng post mo, make sure yung mga privacy settings, make sure Mm. naka-friends lang yan. No? Lalo na kung Okay. wala namang relation, yung personal brand mo or yung parang personal life mo dun sa ginagawa mong business. Diba? Okay. Sa financial advisors, medyo tricky yan eh. Tsaka mga unit mga managers. Kasi Mm. you're trying to, parang portray yung buhay mo Mm. syempre, to attract yung mga, kunwari, may mga gustong sumali ng team mo. So, Yeah. parang kailangan mo medyo i-showcase siya. Not to, syempre not to brag, but you just Yeah. want to inspire them na ito yung mga possibilities na pwede mangyari if you join a team, if you become an advisor, parang gano'n. So, nung kanina pag-usapan natin, bro, nung bago tayo mag-start, diba, yung mga Mm. identity theft, mga ganyan. Yeah. So, Identity be theft. Yeah. very careful on what you are posting. Ako, thankful ako, wala pa naman akong na-experience na gano'n. Mm. But yun nga eh, no? Kung pwede, tsaka kung feasible, kung feeling mo mag-work for your business, separate na lang yung business page mo, tsaka yung personal profile mo. Mga ganun. Kanina, specific example mo bro, yung sa mobile number. Yeah. Diba? Mobile So, pwede mo number. rin gawin, meron kang personal mobile number, tsaka meron kang work number. Diba, marami naman nang gumagawa niyan, hindi naman. Oo nga. So, if that would work for you, pwede rin naman yun. Ganun. No, ako may ganun din ako eh. Para Mm. yung contact ko, pagkahiwalay sila. So, yan. Tapos, siguro, ano na lang, no? Reminder pa siguro since na-mention mo rin kanina, maraming tao parang nade-depress sila on social Mm. media. We cannot Yes. deny na may mga toxic effects din talaga ang social media. It's not all good. No? Mm. Yeah. I'm sure nung ginawa yan ng mga developers, ang talagang iniisip nila is to connect the world, di ba? Parang to make it smaller, para mas madali yung collaboration, para hindi meron kang avenue for marketing, for makapag-keep in touch ka sa mga friends mo and all. But, di ba, naisipan natin siya ng paraan eh, para magkaroon siya ng toxic effects. Like yun Mm. nga, naiinggit ka sa mga nagpo-post, ganyan. Yeah. Siguro reminder lang for everyone na, syempre, wala namang magpo-post sa Facebook or kung meron nun sobrang dalang lang about their failures, Yeah. about yung mga challenges na ginawa nila para makuha nila yung awards na yun. No? So, you have to be mindful na yung mga pinupost doon, parang highlight reel na yun ng buhay nila. Yung behind the scenes, hindi mo naman nakita kung gaano kahirap nila ginawa yun, mga Mm. ganyan. So, rather than parang seeing it as a source of parang kakaingitan mo pa, see it a source of inspiration na lang. Na itong Yeah. tao na to, di ba, kunwari, kilala mo siya. Tapos, nagugulat ka sa mga achievements niya, di ba? Mm. Parang, kesa mainggit ka, use it as an inspiration na, oh, ang galing naman niya. Anong ginawa niya? Di ba? Anong ginawa niya sa buhay niya para ma-turn around niya? Tapos ito na yung Yeah. mga resulta niya. Di ba? And that means it's possible. Di ba? So parang, I know mahirap siyang gawin, mahirap siyang pakinggan, no? Baka sabihin niyo pa, hypocrite ako or something. Pero, di ba, let's celebrate the wins of Yeah. others. Kasi in time, we will have our own. Yeah. We will Agree. have our own wins. Yung nakikita nyo ngayon, eventually, if you keep going, if you continue to work, di ba, if you continue to work your way up, eventually, ikaw naman yung magpo-post ng ganyan. Di ba? And they will celebrate with you kasi you celebrated with them nung sila yung nag-post nun. Di ba? Wow. And siguro na last na lang, no? Kasi Sure. I want to relate this every time I talk about social media, bro. Eh. Di ba sabi ni Lord, Mm. you are the salt of the earth and you are the light of the world. Di ba? Yes. So parang feeling ko, social media is a platform where you can actually do that. Di ba? Be the source of the light. Di ba? You don't hide yung message mo, lalo na if feeling mo, kinol ka ni Lord to speak or tinol ka ni Lord na i-spread tong message na to, ganyan. So, you need to answer that call. And if yung social media ay makakatulong sa'yo to reach out to as many people as you can, di ba? To be the salt and light niya of the world, then by all means do it. Kaya nga bro, I honor you eh. I honor you for doing this, di ba? You're doing exactly that. Di Thank you, ba? bro. I know this is uncomfortable for you, lalo na nagsa-start ka pa lang, di ba? But Yeah. wala kang pakialam. Di ba? Wala kang Yeah. pakialam. Ito yung kinol sa'yo ni Lord. Ito yung dapat mong gawin. You just do it anyway. Yeah. And to tell you bro, I'm sure marami kang tao na tutulungan. I'm sure marami kang value na bibigay sa mga nakikinig dito. So, Yeah. yun lang, no? Social media.
definitely you can become or you can adhere to that calling na be salt and light of the world. And Yeah, yun lang bro. grabe, Garrett. Now, those are very great reminders, no, for our viewers and listeners kasi sobrang natamaan ako dun, bro, no, sa sinabi mo, to be the salt and light, to be the source of inspiration, and of course, dito pumasok, bro, yung ano, setting boundaries din sa personal and business life natin. And of course, dun kasi rin natin makikita ano, na everything is permissible but not everything is beneficial. So, I think dun na rin papasok sa mga viewers and listeners natin yung discernment, ano ba yung dapat i-post, and ano rin ba dapat yung maging perspective ko whenever I post ng mga friends, 'di ba? Ano ba yung mga dapat na maging reaction ko? So celebrate wins of others, and of course dapat ano, hindi natin i-compare yung journey natin sa journey ng iba kasi nga bawat isa sa atin may specific journey. No? So grabe Garrett, no? Sobrang dami ko natutunan, na-refresh ako sa discussion natin, and siguro before we end, how can our viewers can keep in touch with you in case meron sila mga questions? Saan ka ba nila pwedeng i-message or at least kontakin, bro? Okay, so if you guys want to follow me, I have the Bright Millennial Facebook page. But mas responsive na ako dun sa personal page ko, yung Garret Okay. Maralit Community. Kasi Yeah. yung TBM, nandun na yung team ko eh. Sila na majority nag-aasikaso. So if you want to follow me, I have my Facebook page, Garret Maralit RFP. I also have Twitter, pero hindi ako ganun ka-active doon. And meron din ako Instagram na hindi rin ako ganun ka-active Okay. doon. So mainly Facebook na if you want, if you have questions about social media, finance, leadership, you may you may get in touch with me dun sa page ko na yun. Tapos, bro, since na-mention mo rin kanina yung masterclass, Yeah, sure. we're going to have another run this Feb. So, kung meron tayong I'm sure meron yung mga financial advisors, finance professionals tayo na listeners dito, you might want to enroll this coming Feb sa masterclass. So, yung mga pinag-usapan natin with Carlo no, ngayon, i-expand natin yan doon. Yan Yeah. lang bro. Thank you so much for having me here. I hope I added value to your listeners. Sure, bro. Sobrang dami and it's very fruitful, and thank you then sa pag-say yes, no. I know guys na napaka-busy ni Garrett. And syempre, isa ako sa mga naging followers niya sa The Bright Millennial. So, follow nyo lang guys. Even the community, bro, no. Part na rin ako ng Bright community. So if you want to learn more about business, personal finance, just follow Garrett and the Bright Millennial. And yung masterclass, sobrang malaman nun sa mga viewers natin na advisors. So maybe I will post the link as well ng magiging masterclass so we can invite our friends na interested. So ayun guys, that's for our episode today. Hopefully marami kayong natutunan about social media marketing. And we just want to greet you a Happy New Year again. And we know na marami kayong magiging milestones for this 2021. So keep in touch in our next episode, guys. And always remember to stay anchored to our creators who gave us the capacity to produce stuff. See you guys!